Also heute wird es lustig, aber als erstes willkommen zurück zu einem weiteren Day in the Life. Denn heute geht es Richtung Klinkerkehr Dachau. Wir treffen einen guten Freund von uns, den kennt ihr mit Sicherheit auch, ist Brite. Ist ja so mit der erste, der Car-YouTube gestartet hat, gefühlt. Also echt ein super netter Typ, werdet ihr dann gleich sehen. Wir sind natürlich im GT4 unterwegs. Und ja, ich freue mich, habe ihn lange nicht mehr gesehen. Sollte wirklich eine sehr, sehr lustige Aktion werden. Und ja, jetzt geht's dann los. Bevor ich es vergesse, manche fragen sich jetzt vielleicht, warum fährst du dann dafür extra nach Klinkerkehr Dachau? Ganz einfach, Klinkerkehr Dachau, da steht unser GT63S, gerade zwischengeparkt und wird auch gewaschen und so. Und den brauche ich zum Filmen. Das ist nämlich eine ganz wichtige Sache. In dem Video wird es auch manchmal ein bisschen Englisch sein, bin ich mir sehr sicher. Aber jetzt müssen wir erstmal wirklich los, sonst bin ich ein bisschen spät dran. Also, let's go. Wir haben es geschafft. Wir sind bei Klinkerkehr Dachau. Wunderschön. Jetzt könnt ihr schon erkennen, Special Guest Tim ist da. Shmee 150 logischerweise gerade noch ein bisschen am Story machen. Aber dieser wunderschöne Mann, dieser wunderschöne Mann wird diese Autos jetzt perfekt sauber kriegen, richtig? Auf jeden Fall. Also. So ist das bei Klinkerkehr Dachau. Man kommt vorbei, bringt die Autos hin, Autos perfekt. Wir machen sie sauber. Ja, perfekt. Also ich muss mal kurz eins sagen, ne? Auf Video kommt die Farbe echt nicht gut rüber, aber in echt sieht es ja so viel geiler aus. Vor allem er hat ja die Klappen eingestellt, dass die durchgehend offen sind. Das müssen wir auf jeden Fall auch noch machen. Ja, es sieht schon ziemlich krass aus, aber auf unserem STO ist jetzt ja auch mehr Farbe. TSC Patrick ist logischerweise auch mit dabei als Gepäckmobil, aber die Farbe, krass. Also GT63 ist rausgekommen. Jetzt geht STO schon mal rein für die Wäsche. Ah, sorry, wie gut sieht bitte auch der GT63 aus? Ach, dieses Top Car Inferno Bodykit. Einfach crazy. Er sieht so wunderschön aus. Also riesen Danke kurz an Klinkerkehr Dachau dafür, wie krass sauber das Auto ist. Vor allem, das war wirklich Short Notice. Auto sieht einfach aus wie neu. Es ist brutal. Also waschen könnt ihr gut. Das habt ihr super hingekriegt. Dankeschön. Ja, gerne schön. Und jetzt dann gleich STO. Erstmal kurz schauen, was hier so abgeht. TSC Patrick ist jetzt schön sauber. Davon kriegen wir jetzt natürlich einmal kurz einen schönen Code Start. Sollte ziemlich gut klingen. Wartet. Das ist der Kofferraum. Ich glaube, das war der falsche Knopf. So sind wir mal kurz drin bei Klinkerkehr Dachau. Wir schauen, der STO sieht mega geil aus. Die Farbe ist crazy, wie ihr sehen könnt. Also mehr Metalle geht, glaube ich, gar nicht. Vor allem die gelben Akzente, in echt funktioniert das wirklich sehr gut. Aber jetzt kommt noch ein Auto raus und dann geht's weiter. Okay, ab jetzt wird's ein bisschen Englisch. Tim, do you want to say hello? How's your German? Nicht gut. Nicht gut? Do you want to show me your cars? Das ist, die, I don't know. Der STO. Der ist mein STO. Dein STO, genau. Ja, sehr gut. Come on. I'm gonna give out with the German. Okay, fair enough. I can order Wiener Schnitzels and pommes. And a cola. And a cola, yeah. But anyway, Viola Bast and yellow. And yellow. Bold. It looks so much better than on video, not gonna lie. The color doesn't come across at all. Like, it's just brutally crazy. Yeah. I don't know if you've ever shown it, but obviously right now, locking up the front with the Yeah, of course. handy tool that they provide you. Have you tested the helmet fit? Because there's no helmet fits in it. In the front? Yeah. No, you have to take out the polystyrene. It's so stupid. Yeah, no helmet fits in there, but you can't sit in the car with a helmet on either. No, you There's not can. enough headroom. I can. Then you're small. I'm taller than you. I just kind of like lay down in the seat a bit, you know? Yeah. You got to be creative with it. That's the whole point about it. It's Lamborghini life. Yeah, with pillows. And one of the best things we did for this trip with the car, given we're driving 2,500 miles with it, was to bring some pillows along. Let me just put this back in here. So when I'm sitting in here, I have keep calm and chill out. It's quite hard to chill out when you're driving in a pink Lamborghini. Exactly. Every single person on the road is looking at you. But I think you still need a pink V12 Lambo. I think V12 Lambo. A big one. Ooh. Like a Murcielago SV. That in pink. Orange. Okay, orange. Orange is fine as well. Arancio Armos. Yeah, fair enough.
But yeah, the Lusso has been the support car for this journey. How come you got a second one again? Because it's too perfect a car. They're not going to Really? make another one. The next car they make, the Puro Sangue, The SUV thing. it's Ferrari call it an FUV, a Ferrari utility vehicle. It's not a normal SUV. It's more like, you know, like an all-road A6. Yeah. It's like that to the Lusso. Because it's still a front mid V12. It's still got a V12 behind the front axle. Yeah. No other SUV has an engine behind the front axle. That is true, yeah. So I say this speculation. It's not public yet. It's not been, Speculation. No, I have no information. Yeah. Ferrari, please. I'm just guessing what's coming. Educated guess. Educated guess, yeah. So Lusso demand has gone crazy. Obviously prices and everything have gone crazy. And there won't be more things like it. And I was just kind of like, if we're heading down to Italy with a car with no luggage space and picking up another car with no luggage space, the SF90. Yeah, I mean... Let's take a car with a lot of luggage space. Okay, fair enough, yeah. But, like, is it way different to the FF? Because we've never driven it, and we had an FF, and we did not like it at all. So it's less... And it wasn't black. Really? Yeah, it was white. With brown interior. Like a Nutella kind of spec. What happened? I have no idea. No, so the Lusso versus the FF. The Lusso is much more of a GT, it's much softer. Yeah. The FF is super twitchy, like a 458 Italian. Yeah. It's really darty, the throttle and brake as well, whereas this is much more GT based. softened GT car. So an Italian Panamera. Yeah, I just think it's a really nice car to drive. Fair enough. You know, for grand touring, for long distances. Yeah. It's a big engine. It's pretty, you know, it doesn't have to work hard if you're just chilling. You get 650 kilometers from a tank in it. That's pretty good. And then on the other hand, if you want to drop some gears, you've got a screaming V12 as you blast up to 300 plus. Very true. You know? So I'm just going to interview here a bit, you know. Do you think Ferrari is missing in our collection? I think every collection should have multiple Ferraris. Multiple. So this is what I did with my collection. I was like, well, I've got some McLarens, I've got some Porsches, got a Lamborghini now, I've got lots of Mercs, BMWs, other stuff. Yeah. I was like, wait a second, I don't own a Ferrari, let's fix this. And you're not owning a Bentley. A Bentley is kind of missing though. Not really me, not really me. Fair But enough. Ferraris are very me. Every time I drive a Ferrari, whether it's a Pista or a, you know, 296. A12 or whatever, I always Yeah. love them. Fair enough. So fix that with the GDC Lusso V12, the SF90 Stradale, and we're not going to talk about that. Perfect. Well, Teaser. thank you so much for your interview. I really appreciate your time, you know. Always good to see you. Good to see you too. You're looking beautiful as always. Also die Autos sind jetzt rausgekommen und sobald die Sonne hier auf diesen Lack geht, the metallic is insane. Yeah. Yeah. So schön. It's beautiful, Tim. It's very pink. It is very pink. How many times did you listen to Purple Lamborghini in the car? I never have. Actually. I've never done that. You should so do it. Nee, aber sieht echt geil aus. Muss man wirklich sagen. Tim, there's a steering wheel missing. No, the steering wheel is on the right side. That is the wrong side. No, Can you move it around? Can you switch it to this side, please? Alrighty, so here we are now in your beautiful STO. I think we should drop down one more gear. I think so too, yeah. Because Autobahn, right? Because Autobahn. It just sounds so good. Yeah, it's ridiculous. It's amazing. Absolutely ridiculous. Brakes are good as well. 270 something kilometers an hour. The thing with a downforce car is it's so planted at that kind of speed. It just feels so easy. This car's ridiculous. Do you know what though? I'm spoiled with driving really fast cars because that doesn't feel fast. I mean, it feels, don't get me wrong, it's not that it feels slow, but it's not fast like Senna fast, GT Black Series fast. 765. It's not that fast. No. Those cars are a different level of speed compared to this. And I think that's what a lot of people also forget.
I disagree. If you're overtaking, you should be aware of what's ahead of you. You know, Exactly. I was able to get on the brakes before he would have pulled out, not a problem. Yeah, but some people just don't look as well. You'd think a bright pink Lambo would be quite obvious in the mirrors. That is very, very true, actually. Gearbox is fantastic. The gearbox in here is utterly brilliant. You think so? Like how quickly it shifts. Yeah. What do you think about the brakes compared to GT Black brakes? Because Michi Jacollector told me GT Black brakes are still another league. Because I haven't driven the GT Black Black's brakes are brilliant. Like Senna brakes, like GT2 RS brakes. These aren't on that level. These aren't that kind of. Because I haven't driven the GT Black series yet. Okay. You haven't even driven it yet? No. Not once. Okay. So How do you enjoy when you do? I hope so. We kind of lost the others. Yeah, but that's fine. I mean, it's a V12 Ferrari and a Porsche, so I think they should be able to keep up. So, und zurück auf Deutsch sind wir jetzt. Das war doch mal wirklich ganz cool. Für mich geht's jetzt zurück. War mir so ein kleines Meeting einfach. Und in der Zukunft werden auf jeden Fall noch coole Videos mit Tim kommen. Müssen wir mal gucken, was wir da machen können. Jetzt ging es darum, sich nach einer langen Zeit erstmal wiederzusehen. Aber ja, jetzt geht's erstmal Richtung Auto und dann gleich auf den Rückweg. Also das war jetzt mal eine sehr lange Fahrt aus München. Also nur Stau, aber so ist es halt am Freitag, ne? Da hat man immer nur Stau. Aber gut, egal, das ist jetzt so. Ich wollte noch mal kurz sagen, falls ihr theoretisch Shmee 150 nicht kennt, solltet ihr natürlich definitiv einmal rübergehen zu seinem Channel, denn er ist wirklich privat unglaublich sympathisch einfach, war er schon immer und ist, glaube ich, auch der hardest working YouTuber, den ich auf jeden Fall kenne. Müsst ihr euch mal vorstellen, jahrelang, also wirklich jahrelang 7 Videos pro Woche. Also aktuell auf jeden Fall wieder 7 Videos wegen Museum und so. Der Typ zieht einfach durch. Also es endet einfach nie. Es ist non-stop Content. Und das so hinzubekommen auf die Zeit ist echt einfach nur beeindruckend. Schreibt auch gerne in die Kommentare, ob ihr mehr Videos mit Tim sehen wollt. Und ja, natürlich auch nochmal ein Dankeschön an Pippi. Ich habe auch ein kleines Geschenk für uns bekommen von den beiden. Das kann ich euch leider noch nicht zeigen, aber auf jeden Fall bald. Und ja, ich muss jetzt erstmal schon auf Toilette gehen. Ein paar Sachen musste ich jetzt gerade noch erledigen, aber jetzt sind wir am Ende vom Video. Hier drüben steht übrigens ein 675 LT. Für die Leute, die immer noch fragen, wo die Autos sind. Aber ja, heute mal ein bisschen was anderes. Schreibt gerne in die Kommentare, ob es euch gefallen hat, ob ihr mehr solche Videos sehen wollt. Weil das war natürlich jetzt ein kompletter Day in the Life. Ich konnte nicht alles zeigen, was wir gemacht haben. Aber dazu mehr auf jeden Fall in der Zukunft. Und ja, von dem her, euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. I'ma make a better